Hello friends, welcome to Global Online University. Friends, I am Bahubali Desai. In this video, we are going to discuss some important MCQs on mathematical reasoning for your upcoming KSET 2021. Friends, as you all know, KSET is scheduled on 25th April 2021. So for this test, we are providing you 40 tests for your KSET paper 1 preparation. You can register on Global Online University app, and also you can register on ಪೇಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೀವು KSET ಪೇಪರ್ 1 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನೀಡೋ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ ಪೇಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು 40 mock test for paper 1 preparation. All these 40 tests are very helpful to boost your preparation. I believe if you attend these 40 tests, you can score more than 70 in paper 1. So and all these 40 tests are available only at rupees 999. This is the right time to attend these mock tests. If you attend this mock test, I believe you can your confidence level is going to increase. You are going to score more than 70 in paper 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ವಿವರಣೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಉಳಿದಿರೋ 8-9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 100 MCQ PDF ಅನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂತು ಓದಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ 1 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So friends, here we are going to provide you 40 mock tests plus 1000 MCQs PDF, and you can download all the 40 tests in PDF format. With this we are also providing you short notes only at rupees 999. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ 1 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ 40 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 1000 MCQs PDF ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 999 ರುಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೀಸ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ and you can register on WhatsApp group also. Here you will get the 40 test links, PDF you can download here, notes you will get this in this WhatsApp group, 1000 MCQs PDF plus discussion on MCQs in this WhatsApp group only. ಈ ಒಂದು WhatsApp group ನಲ್ಲಿ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, PDF ಲಿಂಕ್, ನೋಟ್ಸ್, 1000 MCQ PDF ಎಲ್ಲವನ್ನ ಈ WhatsApp ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಡಿ. 2 statements are followed by 2 conclusions. Read the conclusions carefully and then decide which of the given conclusions logically follows from above given 2 statements. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು 2 ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸನ್ನು ಓದಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ 2 ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is some poets are fools. Second one, all fools are goats. Yes, 2 statements ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Some poets are fools, all fools are goats. Then conclusion, some poets are goats, some fools are poets. These are the 2 conclusions. 4 options are there. Only conclusion 1 follows. Second one, only conclusion 2 follows. Option C, neither 1 nor 2 follows. Option D, both 1 and 2 follow. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ 1 ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ 2 ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೋತ್ 2 ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. there are 2 methods are there to solve these type of problems, but I feel by putting diagram it is very easy to find the answer. ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ some poets are fools, all fools are goats. So yes, let us put one circle for fools. Yes, these are the fools. Okay, then all fools are goats. All fools are goats. ಸೊ ಆಲ್ ಪೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಗೋಟ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
some poets are fools. Yes, not all poets, only some poets are fools. It means some poets are fools. Okay, here fools are there. Only some poets. Yes, only some poets are fools. Okay, now this circle is for poet. Yes, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಫೂಲ್ಸ್ಗಾಗಿ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಗೋಟ್ಸ್ಗಾಗಿ, ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಪೋಯಟ್ಸ್ಗಾಗಿ. Now some poets are fools. Okay, this area, this circle is for poets, and here this area presents some. This area will tell that some poets are fools or some fools are poets. Then also this area will tell that some goats are poets or some poets are goats. Next, conclusion 1. Let us see whether the two conclusions will follow or only one or two will follow. Okay, the first conclusion is some poets are goats. Yes, some poets. This circle is for poets. Okay, some poets are goats. Some poets are goats. Yes, yes, this is correct, because some poets are goats. This area will tell that some poets are goats. This is the common here. It means some poets are goats, and these are only poets, not goats. Means this much, some poets are goats here. This is, so conclusion 1 will follow here. Conclusion 1 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. So second one, some fools are poets. Yes, some fools are poets. Yes, this area, some fools are poets. Is it clear? So this conclusion 2 will also follow here. Conclusion 2 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. So the right answer is option D. Both 1 and 2 follow here. 2 ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. So both 1 and 2 will follow here. So let us move to the right answer is option D. So the next question is again the same thing. Two statements are there, two conclusions are there. Again same question. Two statements are there, two conclusions are there. Statements are all books are chairs. Statement 2 is all chairs are pens. Conclusion, all books are pens, some pens are books. So 4 options are there. Only conclusion 1 follow, only conclusion 2 follows, only if neither 1 nor 2 follows, both 1 and 2 follow. 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸರಿಯಾಗಿದೆ, 2 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಆಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಬುಕ್ಸ್. This circle is for books. All books are chairs. Okay, this circle is for chair. All books are chairs. Then second statement is all chairs are pens. Okay, all chairs are pens. Okay, all chairs are pens. Now let us check the conclusions. Conclusion saying that all books are pens. Yes, all books are chairs and all chairs are pens. It means that all books are pens. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಗಳು ಚೇರ್ ಆಗಿವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚೇರ್ಗಳು ಪೆನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಚೇರ್ಗಳಾದವು. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ 1 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ 2 ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಸಮ್ ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸಮ್ pens are books. Okay, some pens are books. See here, all books are pens, but all pens are not books. But here all books are all books are pens. Some pens and some pens are books. Yes, it is true, because all books are pens, but all pens are not books. But all books are pens. So some pens will be books. So conclusion 2 will also follow here. I hope you got it. All books are pens. It means that, but
all pens are not books, but all books are pen means there are some pens which are books. So conclusion 2 will also follow here. So the right answer is option D, both 1 and 2 will follow. Yes, let us move to the next question. Again same, two statements are there, two conclusions are there, and four options are given here. Yes, all tables are ants and some ants are chairs. Yes, ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. All tables are ants, and second statement is some ants are chairs. Two conclusions are there. Some tables are chairs. Conclusion 2, some chairs are tables. Four options are there. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎರಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದಾವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, all tables are ants. Okay, all tables. Okay, this circle is for tables. Okay, all tables are ants. Okay, all tables are ants. So this circle will represent the ants. Yes, all tables are ants. Next statement is some ants are chairs. Okay, not all ants, some ants are chairs. It means only some ants. Some ants are chairs. Okay, this circle is for tables, this circle is for ants, and this circle is for chairs, and some ants are chairs here. Means this area will represent the chairs which are ants. Okay, now let us move to the conclusions. Conclusion 1 is some tables are chairs. Yes, some tables are chairs. Some tables are chairs. No, this circle is for chairs. Okay, and this circle is for tables. Both are next to each other, not intersecting, not touching also, both the circles. So here table circle is different, chair circle is different. So but the conclusion is saying that some tables are chairs. This is wrong. Next, some chairs are tables. No, again the same thing, some chairs are tables. Chair circle is different, table circle is different. No chair is table here. So this is also wrong here. So the right answer is option C, if neither 1 nor 2 follows. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಆಲ್ ಟೇಬಲ್, ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಟ್ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ದಿಸ್, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ಆ್ಯಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್, ಆ್ಯಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಸುತ್ತುವರಿತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಟ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇರ್ಸ್, ಕೆಲವು ಆ್ಯಂಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಚೇರ್ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಆ್ಯಂಟ್ಗಳು, ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಂಟ್ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಚೇರ್ ಕೂಡ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇರ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಟೇಬಲ್ಗಳು ಚೇರ್ ಆಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಚೇರ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದನೇದು ರಾಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮ್ ಚೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಚೇರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. 1 ಕೂಡ 2 ಕೂಡ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. The next question, again 2 statements are given here, 2 followed by 2 conclusions. Read the conclusions carefully and then decide which of the given conclusions logically follows from above given 2 statements. Statement number 1, all pencils are bricks. Statement number 2, all bricks are bottles. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆಲ್ ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬುಕ್ಸ್, ಆಲ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್. Conclusions, some bottles are pencils. Second one, some bottles are bricks. Yes, these are the 2 conclusions. 4 options are there. Only conclusion 1 follows, only conclusion 2 follows. If neither 1 nor 2 follows, both 1 and 2 follows. Conclusion 1 ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, 2 ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, 1 ಮತ್ತು 2 ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ. ಈ ರೀತಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಆಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ bricks. Okay,
Okay, this circle is for pencils. And here according to statement 1, all pencils are bricks. Yes, all pencils are bricks. Okay. Second statement is all bricks are bottles. Okay, all bricks are bottles. All bricks are bottles. Yes. Now the conclusions are, first conclusion is some bottles are pencils. Yes, here all pencils are bricks and all pencils are bricks and all bricks are bottles. Okay, it means that all pencils are bottles. Yes, all pencils are bricks and all bricks are bottles. It means that all pencils are bottles. But okay, all pencils are bottles, but all the bottles are not pencils. Only some bottles will be pencils. So this is true. Yes, all pencils are bricks means some bottles are pencils. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಬಾಟಲ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಾಟಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ಗಳು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಟಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ some bottles are bricks. Some bottles are bricks. Yes, here all the bricks are bottles. It means that not all the bottles are bricks here. So all the bricks are bottles, but some bottles are bricks. Is it clear? Yes. Okay, only some bottles are bricks, but all the bricks are bottles. So conclusion 2 will also follow here. So here the right answer is option D. Both 1 and 2 will follow. Yes, the next question. In the following question, 3 statements are there here and followed by 4 conclusions. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. Yes, read the conclusions carefully and then decide which of the given conclusions logically follows from above given 3 statements. Yes, 4 conclusion ಇದಾವೆ, 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ all carrots are birds. Statement 2, some telephones are carrots. Statement 3, all bedsheets are telephone. Conclusion 1, all bedsheets are birds. Conclusion 2, some bedsheets are birds. Conclusion 3, some birds are telephone. And conclusion 4, all telephone are birds. Okay, 4 option, only conclusion 1 follow, conclusion 2 follow, conclusion 1 and 3 follow, conclusion 3 follows. So answer is already displayed here. Okay, don't worry. Let us see how to solve it. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ಗೆ. ಆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳೇನಾಗಿವೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. Then some telephones are carrots. Okay, only some telephones are carrots here. Okay, only some telephones are carrots. So it will cross carrots. Yes, this circle is for telephone. Yes, some telephones are carrots here. Yes, this area will represent carrots which are also telephones. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೂಡ ಆಗಿವೆ.
Next, third statement, all bed sheets are telephones. Yes, all bed sheets. Yes, means all bed sheets are telephones. Yes, all bed sheets are telephone bed sheets. Okay, now let us move to the conclusions. Here conclusion 1 is all bed sheet are birds. Let's see here, this circle is for birds and this circle is for bed sheets. Both the circles are not intersecting with each other, so this is wrong here. All bed sheets are birds, this is wrong because birds circle is different, bed sheet circle is different here. Next, let us move to the conclusion 2. Some bed sheets are birds. Again the same thing, this circle is for birds, this circle is for bed sheet. It means no bed sheet is bird, no bird is bed sheet. This is also wrong here. Third one, some birds are telephone. Yes, here this area will represent birds which are also telephone because this circle is for telephone and this circle is for birds. Both the circles are intersecting each other here. So this point will this area will represent birds which are also telephone. So this is true here. Some birds are telephones. Next one, last conclusion is all telephone are birds. All telephone are birds. No, only this area is representing telephones which are also birds, but this area are telephones but not birds. So this is also wrong here. So here the right answer will be option D, only 3 follows. Only 3 follows. So option D is the correct answer. So friends, solve many problems for our paid members. I will also send some problems on WhatsApp group. Please go through all those problems. Please try to solve all the problems. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೇಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್.